welcome Rajesh sir. Good evening. VU2LF Lakshman. என்னோட VU2LF ப்ராஜெக்ட்ஸ் சேனலுக்காக உங்களை நான் ஒரு சின்ன பேட்டி எடுக்கிறதுக்காகவும் அந்த டெமோலாம் பண்ணி அதெல்லாம் காமிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன். Thank you. I am Rajesh, as you rightly said. Rajesh Khanna on the phone there. Education and all that, everything from Madurai. Finished my graduation in 86, post graduation in 1992, BSc Applied Sciences and MCA from Madurai Kaappan College of Engineering. So by profession, I am a software engineer. I've been in US for about 10 years and came back in 99. But even after that, I was continuing in US for quite some time, and till about 2007-2008, I was mostly traveling and working abroad, and now settled in Chennai. And on a color, interesting story. When I was in 9th standard, I was going to TVS Lakshmi High Secondary School, Madurai. So, in TVS Nagar, our old timer, VU2OW also, he also lived in TVS Nagar at that time. So, whenever I go to school, I used to see that huge antenna on the terrace. I used to wonder what that is. And every day it was happening. And one day I found that my physics teacher was going into that house. So I understood that's her house actually. And next day I asked her, what are those things? Those huge antennas and stuff that you have in your terrace. And then she invited me to her home, and her husband also VU2OW. He introduced me to radio and all that. And I even had a QSO with some people DXC actually from the house when I was in the 9th standard. That was the triggering point for my becoming an ham radio. Interested in ham radio, but I got my license in 2001 or 2002 in US. I got licensed as KC2KVY. And coming back to India in 2003, I got a reciprocal call sign VU2RG. And recently I got VU2 Oscar whiskey after passing the general grade. So that is the story of my handler. My main interests are hand radio, electronics, 3D photography, 3D printing, and spirituality, psychology. These are the points of my interest. And hobby, number one hobby is hand radio. I enjoy a lot of home brewing and making my own antennas and small radios and stuff like that, simple projects. And my interest in those projects ends when it starts working. After that, I jump it and go for the next project. I don't come out with a finished product, that's my product. But I do a lot of projects. அந்த சேட்டலைட்ல இருந்து ரிசீவ் பண்றதை பத்தி உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. SA2 தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம satellite for amateur radio operators operated by Qatar Amateur Radio Society. It is actually a commercial satellite. They have a lot of TV channels in there, and since that satellite building, some people from Qatar Amateur Radio Society were involved, so they allocated a transformer for hand radio use. So that is why we are fortunate enough to have a geostationary satellite for hand radio, where it is available 24 hours. It is the first satellite now geostationary. Geostationary all the geostationary satellites are located over the equator. Earth equator மேல 35,000 kilometers மேல they are all located, and they all go around any object to not fall down to Earth, to escape Earth's gravitation, microgravity இருப்பாங்க. அதோட ஆர்பிட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சுனே வந்து it will fall down to Earth. To prevent that from happening, it has to keep
orbiting. So geostationary satellites orbit with the same speed in which the Earth rotates. அதே ஸ்பீட்ல அதுவும் ரொட்டேட் ஆகும். நம்மளுக்கு பர்மனெண்டா இடத்துல இருக்கிற மாதிரி. So we fix the fish point in the satellite, it appears stationary. So that is the main object. So this VU2OW or SA2 is available to us 24 hours. It is located right over the middle of Africa. The intention is to cover Gulf countries, Africa, and a portion of India and Thailand. இந்த சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் இதில் வந்து நம்மளுக்கு டிரான்ஸ்மிட் அண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறதுனா இது கொஞ்சம் ஹியூஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம பரவாயில்லை. ஆக்சுவலி நாட் தி கேஸ். எப்படி சொல்றதுன்னா ரிசீவ் வந்து since the satellite operates in 10 gigahertz scale band, Airtel, Tata Sky, all those people, they all operate in scale band. So a very simple dish, 60 centimeter dish on there, in the Airtel doing simple dish. On the dish, adhe LNB, adhe RG6 cable, 8 rupees per cable, that is enough for receiving. The thing is, you need to have a dongle. SDR dongle. என்ன அப்டேட் என்ன எப்படி பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம இதுல வந்து எல்எம்பி சொல்றோம். அதுல வந்து we have an intermediate frequency of 965. Actually 965 975. Okay. அந்த frequency IF இருக்கிறதுனால when you subtract 10.4 gigahertz, 10.4 gigahertz ல SA2 transmission வருது. இது downlink. அது வந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணாக்க somewhere around 740 megahertz ல you will receive SA2 transmission. So that 742 megahertz is easily receivable by our SDR dongle. Sensitivity is more or so அதை வச்சு நம்ம SDR software போட்டு we can எல்லாமே பார்க்கலாம். And then specialty of SA2 is that it also has DAT, digital analog TV. So நம்ம amateurs வந்து we can also broadcast TV. அதுல வந்து some frames per second certain specification வந்து அது வந்து டிவியும் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணலாம், டிவி ரிசீவ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி எஸ்எஸ்பியில் 2.6 மெகாஹெர்ட்ஸ் பேண்ட்விட்த்ல எஸ்எஸ்பி யூஎஸ்பி ஆடியோ கேன் பி ட்ரான்ஸ்மிட்டட். And many other digital modes are possible. All the digital modes, RTTY, CW, FT8, SSTV, பேண்ட் அலாட் பண்ணிருக்காங்க. ஆமா, அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அலாட். அப்புறம் அந்த டோட்டல் பேண்ட்விட்த் வந்து உங்களுக்கு 500 கிலோஹெர்ட்ஸ் கன்சிடர் பண்ணி ஆகும். அதாவது 10,750. அதுல வந்து எக்ஸாக்ட் சென்டர் அங்க வந்து ஒரு பீகான் இருக்கும். The beacon carries information about the status of the site. It has telemetry data on what is the temperature, what is the performance, what is the wattage, what is the current going through, எல்லா டீடைல்ஸ் on telemetry. அது வந்து ஒரு பீகான்ல கொடுத்துறாங்க. ஸோ இதுதான் ரெஃபரன்ஸ். இந்த பக்கம் 500 இருந்து 750 வரைக்கும், 750 இருந்து 900. இந்த 750 up to 900 வந்து கொஞ்சம் ஒயிட் பேண்ட் சிக்னல்ஸ், அப்புறம் டிஜிட்டல் டிவி இதெல்லாம் அலோகேட். 550 இருந்து 750 வரைக்கும் நேரோ பேண்ட் சிக்னல்ஸ், நேரோ பேண்ட் டேட்டா, டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்மிஷன் நேரோ பேண்ட். அது வந்து இந்த சிடபிள்யூ பிரேக்கர்னு சொல்லிட்டு ஒரு அது வந்து 10.459 சம்திங் எல்லாம் 500 இருக்கும். அதே மாதிரி 900 740 மிடில் பீகான். மிடில் பீகான் தான் டெலிமெட்ரி அண்ட் அதர் இன்ஃபர்மேஷன். அது எஃப்எஸ்கே. இப்போ நீங்க ரிசீவ் பண்றீங்க, டிரான்ஸ்மிஷன் கொரோனா இதனால அந்த கொரியர்லாம் கொஞ்சம் டிலே ஆகுது, அது பெண்டிங்ல இருக்கு. கமிங் பேக் டு யுவர் क्वेश्चन, எக்ஸ்பென்ஸ்
ஆமா. ஸோ ரிசீவிங் வந்து ஒன்றுமே எக்ஸ்பென்ஸ் இல்லை. ஓகே. டிரான்ஸ்மிஷனுக்கு வந்து என்ன ஒரே ப்ராப்ளம் அப்படின்னா we have to transmit at 2.4 GHz. நம்ம நார்மல் டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு UH வந்து அது கூட எஸ்எஸ்டி இருக்காது, எஃப்எம் தான் இருக்கும். மல்டி மோட் இருக்காருன்னா இது வந்து ரெண்டு விதமா டிஎக்ஸ் செட் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து ஹெச்எஃப்ல ஹெச்எஃப் ரேஞ்சில் அப் டு யூஹெச்எஃப் ரேஞ்ச் வரைக்கும் அந்த ரேஞ்ச் வந்து அப்டர்மோட்டர் வச்சு 2.4 அப்டர்மோட் பண்ணி டிரான்ஸ்போர்ட் சொல்லுவாங்க. அப்டர்மோட் 2.4 GHz அப்டர்மோட் பண்ணி அதை வந்து PA மாடல் 2.4 GHz PA மாடல் எவ்வளோ வாட்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து அரௌண்ட் இது வந்து அரௌண்ட் 2 வாட்ஸ் 3 வாட்ஸ் மேல போட அதுக்கு தான் நல்லா கேட்கும். ஓகே. அந்த எல்எம்ஆர் ஏன்னா நான் உங்கள்கிட்ட இந்த இன்டர்வியூக்கு வந்து முன்னாடி சில நீங்க ஐடி குவாலிஃபைடு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நான் கேட்கணுன்றதுக்காக நான் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தேன். அதான் அந்த இந்த அப்டர்மோட்டர் சொன்னேன் இல்லையா, அது ஒரு மெத்தட் இருக்கு. அதர்வைஸ் 3 or 4 SDR. இன்னும் ஒன்று சின்ன சமாச்சாரம் வந்து நீங்க ஒரு 3 months 4 months முன்னாடி வந்து நம்ம மெட்ராஸ் அமைச்சர் ரேடியோ சொசைட்டி வந்து இந்த 3 months குவார்டர்லி அந்த மீட்டிங்ல வந்து நீங்க ஒரு டெமோ ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருந்தது. நான் பார்த்தேன், ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு.